Aber wir haben eine neue Reliquie. Das heißt natürlich, wir tun was? Unser Magical Moment machen. Val, verwandel dich. Lieb's ja, ne? Eieiei. This? My new power? Der ist einfach mal Paladin geworden. Carina, was wirst du? Spüre das Licht in dir. Das sieht auch cool aus. Sorry, das sieht cool aus. Speerstern gewechselt. Wow. Molly, was wirst du? Im nächsten Gebiet, I guess. Okay, aber noch nicht. Was bist du denn jetzt? Ihr seht ja alle sehr elegant aus. Er ist Fürst geworden. Ja, aber wow. Dann ist Palmina jetzt dran. Finde ich schon schön. Was ist denn das? Is this proof of my new power? Erzmagierin. Jetzt, Jule, komm. Lass mal das Licht in dich hineinscheinen. Da kommt die Keule wieder. Ist das niedlich. Whoa, what's this new power? Bist einfach mal der Oberkleriker. Nice. Den letzten Skorpion. Easy. Okay, die Quest haben wir jetzt auch fertig. Hallo, ich habe da was gemacht. Ich habe gehört, ihr habt ein paar Todesskorpione erledigt. Ausgezeichnet. Die Wüste wird es euch danken. Und ich danke euch auch. Bitte sehr, eure Entlohnung. Dankeschön. Ab zum Dingsbums. Logratzo has the dark archives, which means there are lots of books there, right? More than I have ever witnessed around the world. They say all knowledge is housed in its halls. I hope we find more information about all this. And about core stones. Folgen wir einfach dem Stern. Ah. Ich dachte mir doch schon, dass es da lang geht. It's so gloomy here. Feels like we're gonna get jumped by a ghost or something. Could you not, Val? It is not as grim as all that, I assure you. Brazzo Islet is known for its rolling fog. Not to worry, we will get acclimated to it accordingly. Is that a menacing shadow I see in the mists? Julay, please. Creepy spooks and frightened mooks. Is that necessary? Dunkelarchiv von Logratzo. The name does this place justice. It sure is dark. Where should we look for Ashe? I guess in town is as good a place to start as any. Reden wir mal mit allen. Oh, hello. Es passiert nicht jeden Tag, dass wir Besuch von außerhalb bekommen. Erst recht nicht von den Geweihten. Hi. Die Bewohner dieser Insel haben nichts als ihre Forschung im Kopf. Wundere nicht, wenn sie dir nicht sonderlich viel Beachtung schenken. Ah, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie Palmina Angst vor Geistern hat.
Ich habe zwar keine Ahnung, aber dieser Nebel behagt mir nicht. Strahlender Sonnenschein ist tausendmal schöner. Können wir nicht Pucks Laterne anmachen? Mir graut's vor jedem Schatten hier. Man sagt, in den dunklen Archiven von Logratzo werde alles Wissen dieser Welt bewahrt. Ich bin früher Auftäter gewesen, um zu studieren. Das ist doch cool. Willkommen, Reisender. Wenn du in dieser Richtung weitergehst, gelangst du nach Logratzo. Die Leute hier gelten als ziemlich unhöflich, aber Bücherlesen erfordert nur einmal eine große Höflichkeit. Eigentlich wollten wir diese Insel besichtigen, aber irgendwie gibt es hier kaum was außer Bücher und Bücherfanatiker, die über ihre Lektüren sogar das Essen vergessen. Die Leute in dieser Stadt sind mir nicht ganz geheuer. Sie stecken dauernd mit den Nasen in irgendwelchen Büchern und murmeln vor sich hin. Das ist gruselig. Okay. Wenn ich groß bin, werde ich auch Archivarin und helfe Ash bei seinen Forschungen. Oh, cool. Oi. Der Geweihte der Dunkelheit braucht kein Geleit. Er fährt selbst mit dem Schiff nach Listana, sobald er gewählt wurde. Das weiß hier jedes Kind. Du als Seelenwächter solltest das erst recht wissen. Jetzt wissen wir. So, ich will jetzt nicht mit jedem reden. Was ich jetzt eigentlich möchte, ist Kaktusfratz finden. Hallo, da bist du ja. Found you, little cactus. Wupp, wupp. Der Fratz ist aufgeflogen. Wohin als nächstes? Immer wenn ich mich schlafen lege, denke ich an ganz viel auf einmal. Warum ist Trent so groß? Ist Nicolo ein Hase oder eine Katze? Was esse ich morgens zum Frühstück? Gibt es Bücher, an denen Antworten auf solche Fragen stehen? Ein Glück weiß ich auch so, was ich morgens zum Frühstück esse. Natürlich ein Spiegelei. Echt? Du isst Spiegeleier? So, neue Waffen bitte. Hereingetapst. Okay. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wir haben alles ausgegeben. Haben wir Rüstungen? Kauf ihn! So. Dann gehen wir doch einfach rein. Ich will erstmal wissen, wie es hier weitergeht. Guten Tag! Pamail, welcome back to the archives. Who are you? Please, remain calm. I am pleased to see you in good spirits as always, Master Ashe. Quite. After the appointment of the new Alm of Water, we received word from Nicolo that the party had to set off without the rest of the alms. As you may have surmised, the Alm of Darkness has not yet been named. I believe you all made the correct decision. That is, if I am indeed addressing the Alms and Soul Guard, I am Ashe, head curator of these archives. I am honored to make your acquaintances. If it were not for the presence of your companion here, I might have remained in the stacks and missed your arrival completely. Did you call her Pamail earlier? What is that, a nickname? Oh, I assumed her fellow alms would be familiar with her alias. Palomina prefers to go by Pamail when visiting Logratzo incognito. Oh, you mean when you wear that outfit that fools no one? Unfortunately, yes. Nonsense. Your disguise fooled the majority of the scholars who live here. They were indubitably convinced of your humble origins. You are too kind, but the affirmation is appreciated. Well, if you two are friends, that makes this quicker. Can you help us find a way to deal with Daelophos? Daelophos? Interesting. I did not expect to hear the name of such an ancient hero spoken under these circumstances. Tell me more. An unsettling predicament you find yourselves in, to be sure. Much as I would love to analyze your encounter in detail, I do not think we are afforded the luxury of time. We must now turn our attentions toward a way to successfully oppose Daelophos. Great! Less small talk and more problem solving. Forgive my directness, but are you perchance a sproutling? Your garb and stature seem to suggest so. Could be. Who's asking? This is the first time I've observed a sproutling up close. Our resources on the subject are limited. Might I convince you to submit a few tissue samples for further study?
I'm kind of busy with this whole Daelophos problem. Maybe later? I will take you up on that. Whoa there, buddy. Circling back to our previous discussion, I believe your best chance against Daelophos would be to set a trap meant to inflict harm and sap his power. Unfortunately, the creation of such things has long since been deemed dangerous, and knowledge thereof banned from general consumption. Makes sense to outlaw things that hurt people. You will find that it has taken quite some time for humanity to reach that same conclusion, I fear. Arvid's War comes to mind, the single longest and deadliest conflict in our history. The seemingly endless fighting only ceased when the Benevodon presence made itself known. The combat records of the time we have on file state that the Benevodon's anger itself was incited by the wanton consumption of mana power by the people of the world. Oh, I get it. The scholars wanted to keep people from causing another war, so they banned the study of their most dangerous techniques. As you say. But I digress. So goes the tale of how the legendary hero traversed the world, sealing away the Benevodons in each of the lands, as we currently understand it. Even here in Logratzo, we has a defeated Benevodon on the top tier of the Passagian Tome Spire, the Benevodon of Darkness, Zabelfar. After the monsters were sealed away, whispers of curses swept through the lands, warnings of prophetic disaster should the Benevodons awaken. Darkness will deepen, breeding monsters in its wake. As foretold, the Tome Spire now teems with fearsome enemies. The forbidden scripture you now seek rests in the middle of their nest, inaccessible to all who value their lives. But what are we gonna do? We must beat Daelophos at his own game, of course. Fear not. I will see you to the Passagian Tome Spire myself. Did Ace just say he was coming with us? Into a den of monsters? Can't be. He must mean to see us to the entrance. Ja, Ace das sollte is reichen. certainly interesting, but he does seem to want to help us get to the Tome Spire at least. Yes! Dann schauen wir uns mal gerade mal um. Der will tatsächlich mit uns hier mit. Der hat doch einen kleinen Vogel, oder? Sag mal, wie geht er eigentlich mit den Büchern hier um? Sterbliche und ihre ewigen Gesichtsstudien. Das versteht, wer will. Ich weiß Ashs Hilfe zwar zu schätzen, aber ob wir uns auf Dauer gut verstehen würden, ist fraglich. Direktor ist doch sowas ähnliches wie Dorfvorsteher, oder? Irgendwie hätte ich mir Ash etwas anders vorgestellt. Direktorhafter eben. Yes. Ash ist ein sehr zuverlässiger Mensch. Er hat mir den Großteil meines heutigen Wissens über die Welt vermittelt. Ja. Guten Tag. Die Bewohner von Logratzo sind von Natur aus neugierig. Dass wir im Laufe unseres Lebens dazu tendieren, massenweise Wissen anzuhäufen, sollte niemanden überraschen. Scheinbar nicht, ne? Aber wir gehen mal hier hin. Wie du siehst, gibt es hier mehr Bücher, als irgendjemand jemals in seinem Leben lesen könnte. Definitiv. Hello. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich große Anstrengungen unternehmen muss, um mir Wissen anzueignen. Ich interessiere mich einfach für so viele Themen, dass es sich ganz natürlich ergibt, dass ich ständig ein Buch in der Hand habe. Ja, oder du wühlst nach Büchern. Auch okay. Bist du hier, um zu lesen? Das freut mich. Ich fürchte, nur die meisten unserer Bücher sind ziemlich alt und kompliziert. Leichte Lektüre wirst du hier nicht finden. Ich habe was gefunden. Taking this? Goldkreuzklee. Oh. Du kannst über so viel theoretisches Wissen verfügen, solange du keine Anwendung dafür findest, haben deine Kenntnisse kaum einen Wert. Wer bist du denn? Hey. Noch einmal zu den Extraktionsmethoden, die ich vorhin erwähnt habe. Beim Destillieren der übersättigen Lösungen empfiehlt es sich zu beachten, dass... Oh, verzeih, ich habe dich mit jemandem verwechselt. Entschuldigung, dann rede halt nicht mit mir. Hey. Eterna hätte einmal einen Herrscher namens Gahul. Seine Forschungen entsprangen sowohl Schloss Crealuno als auch das berüchtigte Lunarglas.
Es heißt, dass der Rebellenkönig Gahul mit seinen Forschungen das Fundament für alles legte, was später zum Eternus Gründung führte. Doch eines Tages war er plötzlich verschwunden. Ich frage mich, was sie zugestoßen sein könnte. Ich auch. In meiner These findet sich ein Widerspruch, den er erst jetzt bemerkt habe. Wenn diese Formel gültig ist, dann verliert die folgende Aussage ihre logische Integrität. Ich bin ja bereit anzunehmen, dass die Existenz von Helden notwendig war, um das Bedürfnis der Menschen nach Vergötterung zu befriedigen. Doch rechtfertigt das die Verfälschung historischer Fakten? Hier ist kein Kaktusratz, dann können wir einfach weitermachen. Wir folgen Ashe. We've restocked the stores of ink, but according to my notes, I am afraid that the structural support for the building must be replaced as well. Already? How time flies. Since we replaced the posts on the same schedule as the alms pilgrimage, without the fairy's arrival to remind us this year, we must have completely forgotten. That's how you're propping up this place? Given the state of the architecture in Logratzo, I shouldn't be surprised. It's a little crooked. How quick you are to judge. Every minute detail of these halls has been measured thoroughly for structural integrity. As such, even the slightest bit of negligence in the upkeep will cause the complete collapse of the building. Then what are you doing? Get a replacement now! The apprentice scribe was meant to acquire a suitable reinforcement, I believe. You should ask him. More importantly, am I in the presence of this year's convoy of alms? Yes, indeed. Though they are currently lacking an alm of fire, the rest of them represent the alms of wind, the moon, water, and wood. Fascinating. An alm of the moon has not been designated for at least 16 years. We've sent several scribes to Aetern in the past to document the changes since its destruction. I think those two got distracted. What are we supposed to do about the building? Honestly, I care more about Ashe's promise to show us to the Tome Spire. You can't just let the building fall. I'll go ask the apprentice for starters. Ja, ab We die will Hobby. accompany Ashe, Wir brauchen das so Ding. as to attempt to extricate him from that animated exchange as soon as possible. Hooray. We get to babysit the head curator of the Dark Archives. Okay, if I were an apprentice scribe, where would I be? Ja, In wo the würde ich archives, I sagen? guess. Was? In den Archiven? Einer. Immer diese Archive. Wo ist er denn? Ah, da hinten. I see, I see, I see. My apprentice. Hallo. Guten Tag. Excuse me, I'm supposed to ask you about a structural support for the courtyard? Can you help? Support? I don't know if we have any replacements stored away. Hang on, aren't you the one in charge of getting new ones? I wasn't given any official requisition notice from management. Restocking these things takes time. I keep trying to tell them. Though, it is the scheduled maintenance period for the courtyard. The entire building could fall and crush the documents we have on file. There's a record of just such a tragedy in the past. A large number of tomes and the scholars in charge of them went missing after a freak accident. They were caught up in... Oh no, I can't waste any more time. Forget about the history lesson. What can I do to help now? Well, if you can find an object of equivalent length, I'm sure that will work. There has to be something here in the archives. Let's see here. The courtyard structure needs a post exactly 68.1 centimeters long. Thank you for taking the trouble to assist us. We hardly ever see such friendly visitors in Logratzo. Friendly, huh? You don't have a lot of helpful neighbors here? A hazard of Logratzo's locale. This gloomy place doesn't lend itself to cheerful company, I'm afraid. I suppose a soul guard from Tiania such as yourself may be predisposed to helping people. Is it one of the criteria from which they decide who to send with the alms? Or maybe... Not another long-winded tangent. I don't have time. Hold that thought. Gotta take care of a few things. Right, Okay, so was if haben wir I denn were hier? Building support, where Ein would I Besen. be?
Guess it's back to the archives I go. Was haben wir denn hier? Hey, Oh. mind if I take a look at your broom? Oh ho! I see that you too are a connoisseur of sweeping implements. This broom here is over 400 years old, a favorite of one of the more famous alms of darkness. Wow. How is something so old in such good condition? Can't you guess? Not a single one of us scholars cares a whit for cleaning. Oh, we have not touched the broom for centuries. So it's a decoration? Well, I'd love to get some use out of the thing, but it's too long. A pity. It is a marvelous instrument. Then maybe you should, you know, tidy up? Es wird keiner sauber machen. Was machst du denn hier? Ich habe dich vorhin nicht gesehen. Bon Voyage? Bist du Mr. Bon Voyage? Hello? Die Gabel ist ja geil, aber ich will erstmal zur Säge. Hallo! You there, Sonny. Don't think I didn't see you eyeing this saw. It will cut just about anything, guaranteed. Shouldn't you be a little more careful with it then? Fear not. The scholars here are far too preoccupied by their studies to pay it any mind. All the more reason to keep it out of reach. The saw looks like a useful tool, but not to shore up a building. It's too long. Oh, I see. An interesting use for a saw. Unique, daring, I might say. Tell me, do you utilize sharp objects in all your pursuits? Bitte? No, I mean, sometimes, but no. Please put that away before someone gets hurt. Of course, of course. All in good time. Okay. Hallo? A new face? Splendid! Bon Voyage. Me? Why, I'm Bon Voyage, legendary inventor and eccentric genius. And this is my fork of unusual size. A giant's fork. A what? A giant! Large, hulking humanoid monsters, you know? You do know, don't you? From storybooks like the ones that Hina used to read, but not as guests at the dinner table. I didn't think they'd need forks. This is proof of the existence of giants. Or it might be an oversized tribute to the goddess. Or a fluke manufacturing accident. Whatever it is, it has great historical value. I didn't realize it was such an important fork. Too bad, since it's the length we're looking for to shore up the building. Why didn't you say so? It's yours. But I can't use something of great historical value as a support post. Never sacrifice them now for the sake of the past. What matters is providing for the future. Wouldn't you agree? When you put it that way. Okay, I'll try it. All right, now to take this back to Ashe. Wir haben die Gabel erhalten. Von Bon Voyage. Finally! This should be the perfect size. Now to take it back to Ashe. If he's finished with his conversation, that is. Wir reden noch mal mit Bon Voyage. Und die Gabel sei dein, junger Held. Führe sie ihrer wahren Bestimmung zu. Und rette Logratzo. Heppla hopp. Hey, ich hab da was. Eine Gabel. My word, sproutlings are like nothing I've ever seen before. There is so much we could learn, so much we could study. You said you're of a very advanced age, correct? The regenerative plant-like properties in your genetic makeup might have something to do with it. Or perhaps... Oh, you're back! Finally! Sorry, it took a while to find something usable. The diminutive nature of sproutlings might be an evolutionary means to conserve energy within a small frame, according to a treatise I read last year. Val, you have the replacement, right? Tell me you found something. It's not exactly what we wanted, but I found a giant's fork that could fit the bill. Oh yes, the support! I nearly forgot about it yet again. Do you mind? We were chronicling our newest discoveries on the growth cycles of sproutlings. Keeping your city from crumbling is more important. I suppose we might as well replace the support post now before we become even more distracted. Let's see. Perfekt. Die übergroße Gabel ist weg. A fine post, I must say.
make a note to replace this again exactly 1,460 days from now. Val, in acknowledgement of your services to the archives, I would like to present you with the old support. Thanks, but we don't need your leftover junk. Goodness! I believe this item would be better identified as the elemental vessel, Shade Sight. How fortunate. It appears that luck is on your side, Val. They used an elemental vessel to prop up a structure? We use the tools at our disposal to fix problems as they arise. But Ich I sollte das digress. besser wissen. We are finished here, if I am not mistaken. Let us make our way to the Tome Spire, as promised. Hey, er hat's nicht vergessen. I doubt that Ashe and I will ever see eye to eye. How do you manage to keep up with someone like Ashe, Palomina? We have been friends since our youth, and fellowship begets forgiveness. He has not changed. So, you've known each other for a long time, then? So, that's one more elemental vessel for us. Let's see what else Ashe has to show us. Wir haben Umbras Auge, das heißt ja natürlich wieder gewisse Dinge zu tun. Magical Moment. Umbras Auge beherbergt die Weisheit des Elementars Umbra. Wer sie trägt, kann die Schwerkraft manipulieren und Objekte bewegen, ohne sie zu berühren. Aktiviere durch Drücken von RT die Gravitationskraft der Dunkelreliquie und ziehe kleine Gegner in deine Nähe oder dich selbst in die Nähe großer Gegner. So überwindest du zügig Distanzen, ohne einen Fuß rühren zu müssen. Sounds like we all had a tough time with this little adventure. Better gear up and make sure I'm ready to take on the Passagian Tome Spire. Die Dunkelheit umschließt uns. Böses ist im Busch. Flatsch. Oh. Sieht ein bisschen aus wie dieser Dunkelritter. Wieso siehst du aus wie ein Drache? Er sieht einfach aus wie ein Drache. Was? Du hast alle Klassen von Valve freigeschaltet. Ja, er ist jetzt Berserker. Unsere liebe Karina ist jetzt auch mal von der Dunkelheit eingehüllt. Oho. Wieder wird jetzt zugetreten hier. Bam! Cool. Hübsch. This is just the beginning. Phantomkämpferin. Und Lemorli, was wirst du? Nach der Macht der Dunkelheit? Ist ja viel sowas wie Schurke, Ninja. Was wird das? Ein Dieb vielleicht? Oder auch nicht. Sieht cool aus. I'm eager to try out my new skills. Sterndeuter. Palmina. Die kann vielleicht auch ein bisschen dunkel sein. Vielleicht steht hier auch schon schwarz, ne? Gucken wir einfach mal. Jo, geht voll klar. I can aid my allies with this new strength. Der Todesengel. Und Julei? Was geht bei dir? Ui. Wenn ein kleiner Sprössling schwarz sieht. Wird er auch schwarz oder was passiert? Oh, er ist auch schwarz. I feel stronger than ever. Er ist Todesmagier. Und wir gehen jetzt zum Turm, würde ich sagen. Hallo, na?